actually the whole of northern region and beyond, and the women. Here we are with the forms, and we have begun this trail of reclaiming our dignity, humanity, identity, and the Uganda that we want, the new Uganda. Thank you so much. Let's join this trail. We have put the first step. There was once a man who invented the locomotive and was telling the woman, his wife, that this thing is going to move. The wife was saying, sometimes we doubt a lot. That this thing can't move. He says, no, it will move. So when it started, she said, will this stop? So it is now time for us to prove that this thing has started. It is a locomotive. It is the umbrella that is our sign, our symbol. And we are in why today, as women of Northern Region, having endorsed our president, we are here in person. Our default, Apoyo. It's alright. Kale no mwabagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obane National Unity Platform bikoma mu Buganda angabo ulidde ensonga ezo Deputy President was Tembeta n'agamba nti Northern Uganda yonna ngabo ulidde agikunga ate akyolilira owasoloti mwalabye babaddeyo His Excellency General Kaguta Museveni ye yayisiddwamu amaaso mu ngeri enjawulo akale n'ensonga era nzikuletedde osokubirenga ozekanya nakugamba nti wano wobisanga newekanya bice bitambula mu Uganda Uganda mu kaseera kano aba National Unity Platform obane His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange basazeeko akakiiko k'ebyokulonda mu mbeera z'okuba ate munange baleese empapula zaabwe oba n'okuba ate munange bawaddeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okuba nga ate abakwatira bendera agenda okuba nga agidde wansi w'ekibiina ekyo okulaba nga yakutte bendera yaabwe n'okuba nga bagenda mutwala entebe mu ntebe 226 yeyeka gwe bagenza okuba nga ate munange batembeeta. Kale nno ababaka ab'enjawulo oba ne ttiimu yonna ya National Unity Platform evuddeyo n'ebeera ng'eyisaawo ensonga zino. Lopujolo Sonyonyi mukuletedde Secretary General Louis Rubongo yamukuletedde ayagaliza obwalodi meya musajja mukulu bali mwezo owazi nange ye mukambo muko mu mbeera okuba nte munanga atembeeta ensonga z'ekibiina ekya National Unity Platform mu byenjawulo ebiriwo oba batembeese mu kaseera kano batukakasiza ne bagamba nti ate akaseera kano kennyini protest vote ate munange weetandikidde lwa nsonga nti bamaze okuba nga bakakasa eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu z'ensonga zokka ate munange agenda okuba nga atembeeta okulaba nga bamutuuza entebe mu ntebe 226 wena muna Uganda agenda okuba nga bekkanya vidiyo eno osana n'obeera ng'ogimalako lwa nsonga nti ate obubaka obw'enjawulo obugirimu abonyiza kugamba nti osana n'obeera ng'obwewulirako n'olaba ebigambo eby'enjawulo twonooka wosanga ensonga ssemasonga wabula ate vidiyo yosooka oginkonyeremu ekigalo bagilikinge esobole okuba nga etambulira ddala ab'enjawulo bano basobole okuba nga ate bekkanya ku bubaka nga buno obwenkwetikidde mu kaseera kano osooka ondabira omuliro egunyoose ate munnange wali ku kitebe akiwandiise ate munnange ekyakakiiko ak'ebyokulonda. Ladies and gentlemen, members of the press, we are really delighted to be here today as we embark on this protest vote. That is our strategy. And as we told you people when we unveiled our president's portrait the other day, our campaign slogan is "A New Uganda Now." A New Uganda Now is what we are going to be preaching to the whole country. We are glad that this morning we picked forms for our President Kyagulanyi Ssentamu Robert, who is definitely the man who we have trusted as the people of Uganda to usher us into a new Uganda, which we'll be talking about. And we call upon the people of Uganda to join this cause. The last time you joined us massively, they rigged, they did all sorts of things, but we have come with new energy to continue this struggle and push it forward. This process has started, and you can see all of us are here excited to go on the front line to collect signatures, to go out there and campaign, and to ensure that our president ultimately gets the victory that the people of Uganda will have given him. But you know that it is a challenging journey. You remember the last time we picked forms like we have now, and a few days later, after going through a lot of work to fill them, the military and police raided our headquarters and stole those forms, stole money and all sorts of things. We hope they are not planning to do the same thing now. But we also want to tell them that regardless of what they do, like Mama said, we are a locomotive on the move. And so nothing is going to stop us, nothing is going to do. They did it. They took away our forms, and people were able to come in very, very quickly and give us new signatures, and were able to nominate our candidate. And of course they have been doing all sorts of things as you can see, but we are telling them that we are watching and we shall be following. Basi one banyabo onako lwalero tuli basanyufu
nti newankubadde ffe nga NUP bwe mukimanyi tuli mu kukungubaga olwamu naffe Marino Skalero naye era tuli basanyufu nti protest vote tugitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino zetugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Signatures zino ze basabye ffe nga NUP tusobola n'okufuna emirundi nga 1000 kubanga buli omu abadde yeesunga abaagala tubaleetere forms zino era tujja balaga. Abamu tugenda zireeta mu lwatu ng'ensi eraba, awalala tugenda kukozesa Robert of Style okulaba nga forms zino zibatuukako kubanga tumanyi zonna singa tuzireeta bwe tutyo bayinza okukola kye bakola luli bwe baraidinga oba bwe balumbagana ekitebe kyaffe ne bazitwala ze twali tukungaanyiza ne batwala ssente engoye ze basangayo za NUP n'ebirala byonna era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina ekyaza abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. So buli omu bw'olaba signature forms zino nga zikutuukako signinga as long as olaba w'erinnyawo waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform. So tusimbudde protest vote etandikira wano oba akalulu k'okwekalakaasa nga bwe tuze tubagamba si ka kinyumo wabula twagala kukyusa ensi yaffe tusobole okuleetawo Uganda empya kati gwe mulamwa gwe tuliko gwe tugenda nako mu kulonda okwa bonna. Mwebale nnyo. Ebine sejala waffe bwe tugenda osaabasereza campaign naye tabigereko mukutole kugwa sama Uganda mbasaba mu sharing era mu liking so kutambula please wensi yaffe. These processes is that we have always been disrupted by the security services and all associated groups. We want to assure the people of Uganda that we are prepared and that no disruption will delay us or stop us. The people of Uganda have two options: surrender or fight to victory. And for us of NUP, we have chosen to fight to victory. And we encourage those that do not have the morale to gather all the morale and courage. Like my colleagues have mentioned, the train has set off and it will only stop when we have taken power and we are in seat to transform the lives of the people of Uganda. Bayibuli egamba nti omuntu omulungi wakulembera abantu basanyuka naye omubi abantu bakaaba. Leero tuleese omuntu omulungi nga tumanyi bulungi nnyo nti akalulu agenda kukawangula kuba Bayibuli era Proverbs 18 egamba nti akalulu ke kaawula ab'amaanyi abeesimbyewo. Bwe tuleesewo amaanyi awo ne mutulinde Katonda b'omukisa. Katusabe kitaffe taata omulungi nannyini eggulu tuleeta pulezidenti waffe mu ngalo zo leero tupiikiriza empapula era tumanyi bulungi nnyo nti Katonda amaanyi go. Tukusaba Mukama Katonda wange nawe tuzikimye era tufune obuwanguzi. Twagala Uganda egenda okubeera y'Abannayuganda. Uganda egenda okubeeramu enguudo enkole. Uganda egenda okubeeramu abasawo mu malwaliro, eddagala mu malwaliro, amasomero gabeeremu abasomesa era n'ebizimbe bizimbibwe. Kitange twagala Uganda wagenda okubeera human rights. Taata Mukama Katonda mulungi nannyini. Twagala Uganda egenda okubeera ne rule of law. Tukwebaza kubanga ekyo genda kikola Kyagulanyi Ssentamu ne bamemba ba parliament bonna abagenda okulondebwa kubanga ffe tugenda okusinza mu nnamba. Ekitiibwa ndetendo bikujje mu Kristo Yesu. Amina. Okay, so maybe finally Mulodi tudduka nnyo mirira tuli mu kibuga kyose finally, of course, many people out there have been asking when is the National Unity Platform going to come and collect these forms for our presidential candidate. We are here today to do exactly that. My colleagues have said almost everything we really had to say. However, we want to appeal to, and very strongly appeal to security outfits out there, police, the military, UPDF, and all those different outfits. We know you might have a candidate of your liking, but give the people of Uganda a chance to determine who they want to lead them. An election is a process. It does not happen on just the election date itself. No, it's an entire process, and this is part of the process. We are going out there to collect signatures. Our hope is that our people who are going to be collecting signatures will not be disrupted out there.
when campaigns do kick off, we hope that these security fellows, who sometimes become overzealous, will keep their calm to let everybody go out there and campaign and speak to the people, so that the people ultimately get to decide to lead them. We hope there will be no killings, no abductions, no arrest and brutalizing of people simply because of a campaign. People have always said, are we committing to a peaceful election? That's what we did even the other time. Unfortunately, brutality was meted upon us. We hope that will not happen again. We are happy that the Electoral Commission has received us nicely here. Our hope is that there will be neutral arbiters, that there will be neutral referees, like a referee gets to be in a game. We know that some things, might be above the Electoral Commission. For example, when the military and so on mete out violence upon us, our hope is that the referee will blow a whistle and say, you have tackled your opponent badly. Our hope is that the Electoral Commission will not keep quiet, even when they are not the ones who command the military and so on. But as a referee, when you see your players being tackled badly, being beaten up and so on, you blow the whistle and say, hey, that's a bad tackle, this is wrong. That's what we expect of these neutral arbiters that we have subjected ourselves to. Otherwise, our hope is that the people of Uganda will participate in this process and come out to vote like never before in large numbers. When you stay at home and don't vote, you have actually voted in a way. Abantu bangi babadde batubuuza nti NUB mukimadi form empapula za presidential candidate wamwe tutuno tuze olunaku olwaleero. Twagala okwebaza bannaffe aba electoral empapula ne bazituwa, era tubasaba nti mu kalulu ke tugendamu nga diifuli bwabeera babeere badiifuli abatalina ludda lwe bagwako. Diifuli bw'olabanga omuzannyo omu bamutemye ekkuuli oba bamutakulinza obubi ng'ofuuwa firimbi ng'ogamba nedda gwe ekyokoze kikyamu. So yes, tumanyi nti aba Electoral Commission abakakiiko si be baduumira amagye naki, naye bw'olaba ab'amagye n'abalala security nga bakola effujjo ku bantu b'obuvunaanyizibwako, fuuwa firimbi ogambe nti nedda kino kikyamu, kino nedda kikirizibwa. Tetusuubira mu bannaffe aba Electoral Commission, katusuubire kye kijja okubeerawo. Akalulu tekabeera ka lunaku olwo lwennyini lwe tukasuula. Ebeera process, era neeno eri part of process eyo. Katusuubire nti bannaffe bamukwata mundu ab'amagye jaati n'abalala okusookera ddala tebasumbwa abantu baffe abagenda okujja eyo okunoonya emikono bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ate ne campaigns bwe zinaaba zitandise, katusuubire tebagezeeku kutulemesa nga bwe twabiraba mu kalulu akawedde. Abantu battibwa, bangi ne basibibwa, bangi ne bafuna ebisago. Katusuubire nti mujja kuleka bannayuganda basalewo, kubanga bannaffe bali bwe mugezaako okulwanako bagamba nti b'amaanyi mu bantu. Kale abantu basalewo ani ow'amaanyi. Katusuubire tewajja kubeerawo fujjo likolebwa, akalulu kabeere ka mirembe, bannayuganda basalewo ani gwe baagala abakiikirira abakulembere. N'ekirala tusaba bannayuganda twetabe mu nteekateeka zino. Tubasaba mutuwe emikono, niye n'akaseera kukulonda kalulu katuuka, banne muveeyo mulonde. Tuveeyo tulonde. Bw'osigala ewaka n'ogamba nti yanze tebinkwata kuba akalulu kange tekalina mugaso, munnange oba tolonze oba olonze mu ngeri emu oba endala abalala bakulondera. Tusaba bannayuganda yonna gye tuli tuveeyo tulonde, twetabe mu process eno. Ffe nga bwe tugamba nti kanoonye, kalonde, kabanje. Tojja kabanja nga tewakalonda. So tusaba ffenna tuveeyo twetabe mu nteekateeka zino. Kale, mwebale. An inquiry. Yes, sir. My name is Saint Simon from the Daily Monitor. Would you like you to paint for us? You're the one. Yes. We speak to you on phone. We call sometimes. Yes, sir. Paint for us the picture of the new Uganda. What is in the new Uganda you paint? In Uganda, the SG talked a bit about that, but of course in the coming days we are going to unveil our manifesto. The new Uganda that we are talking about, first of all, in the previous campaign, our slogan was a new Uganda. For this particular campaign, we are saying a new Uganda now. It's more urgent than ever before. We want a new Uganda. What does a new Uganda look like? Public hospitals, and they get treatment, they get attended to. Where our roads are in good shape because the money, the resources are available. Where our children go to these UPE public schools and they get quality education. A Uganda where young people who have been through school and all of that have opportunities available to them.
A Uganda where all Ugandans are equal before and under the law. A Uganda where there are no human rights violations, where there is justice, where leaders are accountable to the people that they serve. That is the kind of Uganda that we are agitating for. And we are saying we want that new Uganda now. It is very urgent, extremely urgent, and that's the clarion call we are making. Tugamba nti akalulu ke tugendamu twagala Uganda empya kaakano kaakati. Akalulu akawedde slogan yaffe yali Uganda empya. Ne ku luno twayongeddeko Uganda empya kaakano kaakati. Uganda empya, the new Uganda now. Kubanga kiri urgent tugamba nti nedda tukyagala kaakano. Uganda empya efaanana etya eyo. Abantu nga bagenda mu malwaliro nga waliyo eddagala, waliwo abasawo okubajjanjaba. Tebetwala abaana baffe mu masomero aga UPE, abaana bafuna obuyigiriza obutegeerekeka. Enguudo zaffe infrastructure ne zikolebwako kubanga ssente weeziri ezo eziddibwa. Uganda abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.